La noche viajero sobre el desierto como una manta pesada. El cielo estaba cubierto de estrellas, tan brillantes que parecían heridas de luz en la oscuridad. El cowboy avanzaba lento sobre su caballo, regresando al rancho después de un largo día de trabajo. El viento caliente levantaba arena, y todo parecía en calma. Demasiado en calma. Entonces escuchó el susurró, por favor, ayúdenos. Al principio pensó que era el viento jugando con su mente cansada. Tiró un poco de las riendas y siguió avanzando. Pero el sonido volvió, más débil, casi roto. Por favor. El cowboy detuvo al caballo en seco. Su corazón dio un salto. Se bajó lentamente, con una mano cerca del rifle por precaución. El desierto escondía de todo. Animales salvajes, bandidos, almas perdidas. Caminó unos pasos, tratando de ubicar el origen del sonido. Detrás de unos matorrales secos encontró la escena que jamás olvidaría. Una niña no una mujer. Una niña de apenas 14 años, delgada como un junco, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Estaba sentada en el suelo, abrazando a un bebé envuelto en un pedazo de tela sucia. Su vientre mostraba signos recientes del embarazo. Temblaba de frío y de miedo. Tranquila. Ya estás a salvo, dijo el cowboy en voz baja, arrodillándose frente a ella. No te voy a hacer daño. Los ojos de la niña se abrieron con terror. Apretó al bebé contra su pecho con todas sus fuerzas. No se lo leave. Por favor. Susurró. Es todo lo que tengo dat. El hombre sintió como algo se le rompía por dentro. Lentamente levantó las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. No voy a lavarme nadie, respondió. Solo quiero ayudarlos. Tardó unos minutos en conseguir que la niña confiara lo suficiente para hablar. Entre sollozos, logró cantar partes de su histoire se llamaba Luz. Había vivido en un pequeño pueblo donde la pobreza era más común que el pan. Cuando quedó embarazada, su familia la rechazó. Nadie quiso escuchar su llanto, nadie la defendió. Fue expulsada de su casa como si fuera una vergüenza viviente. Caminó durante días. Sin comida, sin agua suficiente, cargando su embarazo y su miedo. Dio a luz sola, en una choza abandonada. Nadie la ayudó. Nadie celebró la llegada del bebé. Nadie la cuidó. Y ahora estaba allí, en medio del desierto, sin fuerzas, sin esperanza, susurrando explicas a la oscuridad. El cowboy envolvió al bebé con su propio poncho. Luego se quitó su cantimplora y le dio agua a la niña. Luz bebió con desesperación, con las manos temblorosas. ¿A dónde vas a ir ahora? Preguntó él. Ella bajó la mirada. No tengo a dónde ir. El hombre miró al horizonte. Luego volvió a mirarla a ella y el pequeño bebé dormido en sus brazos. Algo dentro de él decidió por sí solo. ¿Vas a venir conmigo? Ella lo miró con sorpresa. Con miedo, con una pizca de esperanza que no se atrevía a abrazar. Yo no tengo nada que ofrecer, dio. No te pedí nada, respondió él. Tengo un rancho, techo, comida. Eso basta por ayudar el trayecto de regreso fue lento. El cowboy caminó junto al caballo, no quiso que la niña se forzara. La cargó varias veces cuando sus piernas fallaban. El bebé apenas logró en todo el camino, como si supiera que por fin estaba a salvo. Cuando llegaron al rancho,
La luz de una lámpara iluminó las paredes de madera. La casa no era lujosa, pero era firme, cálida, viva. El cowboy encendió la chimenea, preparó agua caliente, buscó ropa limpia. No sabía nada de bebés ni de pardos, pero hacía lo que podía. Llamó a la partera del valle en plena madrugada. Cuando la mujer llegó y examinó a la niña, lo miró con seriedad. Esta criatura estuvo a punto de morir. Y el bebé también. Llegaron a tiempo. Por un milagro. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Milagro. Esa noche. Luz fue acostada en una cama por primera vez desde que quedó embarazada. El bebé durmió a su lado, respirando despacio. Y el cowboy se quedó sentado afuera, en una silla vieja de madera, mirando la puerta cerrada. No sabía quién era esa niña. No sabía de dónde venía exactamente. No sabía qué tragedia la había llevado hasta él. Pero sí sabía una cosa, no permitiría que nadie volviera a abandonarla, en silencio. Bajo un cielo lleno de estrellas, el cowboy tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de los tres. Los primeros días en el rancho fueron silenciosos, pero no tranquilos. El amanecer entraba por las ventanas de madera como un suspiro tibio, iluminando el rostro cansado de luz mientras sostenía a su bebé. Estaba débil, su cuerpo seguía temblando por todo lo que había pasado, para por primera vez en semanas comía 3 veces al día y dormía sin miedo. El cowboy, cuyo nombre era Mateo, observaba desde lejos. No era un hombre de muchas palabras. Había vivido solo por ecos, acostumbrado a resolver todo con trabajo duro y silencio. Sin embargo, ahora su casa respiraba diferente. Había llanto de bebé, pasos suaves, el sonido del agua hirviendo más seguido. Mateo improvisó una cuna con calles de madera. No quedó perfecta, pero era firme. Cuando colocó al bebé por primera vez allí, Luz lo miró con ojos llenos de lágrimas. Nunca nadie había hecho algo así por nosotros, susurró. Mateo bajó la mirada. Incómodo. Solo es una cuna, pero los días no tardarán en traer consigo los rumores. El rancho estaba a cierta distancia del pueblo, pero los ojos siempre miraban, las lenguas siempre hablaban. La partera fue la primera en comentar lo que había visto. Mateo trajo a una niña al rancho. Y está con un bebé, murmuró en la tienda. Las palabras volaron rápidas, envenenadas por la curiosidad y el juicio. ¿Una niña? ¿Con hijo? ¿Y qué es con él? En pocos días el pueblo entero hablaba. Algunos murmuraban con compasión, otros con desprecio. Y unos cuantos con sospecha peligrosa. Mateo lo notó cuando fue por provisiones. Las miradas se clavaban en su espalda como espinas. Los hombres calaban cuando él pasaba. Las mujeres se persignaban. Nadie se atrevía a preguntarle directamente. Pero el veneno ya estaba sembrado. Y esa noche, cuando regresó al rancho, encontró a Luz sentada junto a la cuna, hoy vino una mujer. Dio en voz baja. Preguntó por mí. Mateo frunció el ceño. ¿Qué mujer? No lo sé. Pero me miraba como si me conociera. El miedo regresó a los ojos de Luz como una sombra antigua. Pasaro en 2 días más. Al tercero, el pasado golpeó la puerta. Mateo estaba reparando una cerca cuando vio una carreta acercarse levantando polvo. Reconoció el símbolo pintado en un costado.
El del pueblo don luz había vivido. Su cuerpo se tensó. De la carreta bajaron tres hombres. Sus rostros eran duros, severos. El que iba al frente parecía el más viejo. Camino hasta la cerca sin pedir permiso. Buscamos a una muchacha, dio con voz seca. Se llama Luz. Mateo no respondió de inmediato. ¿Para qué la buscan? El hombre escupió al suelo. Es propiedad de su familia. Se fue sin permiso. Tres vergüenza sobre nuestra tierra. Mateo. Sintió rabia sobre como fuego por el pecho, pero mantuvo la voz firme. Aquí nadie es propiedad de nadie. El hombre dio un paso al frente. Esa chica tuvo un hijo fuera de la familia. Eso debe pagarse. En ese momento, Luz apareció en la puerta del rancho con el bebé en brazos. Al verlos, su rostro se volvió de cera. Lo reconoció al instante. Era su tío. Mateo avanzó y se colocó delante de ella. No den un paso más. El tío de Luz la miró con desprecio. Regresa ahora mismo. Ya casi suficiente de genre. Luz te envié la verdad yo. Yo ya no pertenezco ahí. El hombre alzó la mano como si fuera a golpearla, pero Mateo desenfunda el arma lentamente, sin apuntar. Solo mostrando que estaba dispuesto a ayudarla, aquí no se toca a nadie. Un silencio denso cayó sobre el desierto. Los otros dos hombres miraron al tú, inseguros. Él apretó los dientes. Esto no se puede así. Subieron a la carreta y se marcaron entre polvo y amenazas. Y esa noche, Luz no pudo dormir. Pensó que volverían. Pensó que se la llevarían. Pensó que perdería a su bebé acute. Mateo se quedó despierto vigilando desde el porche, rifle sobre las rodillas. Al amanecer, Luz tomó valor y contó toda la verdad. No solo había sido rechazada por quedar embarazada. Antes de eso, había vivido abuso, golpes y amenazas. El padre de su hijo había sido un hombre adulto del pueblo que jamás recibió castigo. Cuando ella quiso hablar, la culparon a ella. Cuando quedó embarazada, la declararon impura. Su familia, por miedo y por vergüenza, prefirió expulsarla antes que enfrentar al culpable. Mateo apretó los puños mientras escuchaba. Cada palabra era una puñalada. Yo no hui por quais dio ella, hui por si me cuidaba. Mi mataban. Mateo levantó la mirada hacia ella. Aquí nadie volverá a atacar. Pero el peligro ya estaba en camino. Días después, el pueblo comenzó a presionar a Mateo. El sacerdote habló de pecado. El alcalde habló de problemas legales. Algunos hombres comenzaron a rondar de noche cerca del rancho. Una tarde, Mateo encontró una amenaza talada en la puerta del establo. Entreganos a la muchacha. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes, Luz abrazó a su bebé con fuerza. No quiero que por mi culpa ti también salgas herido, dio, llorando. Mi air, Mateo negó con la cabeza. No te vas a ningún lado. Este es tu hogar ahora. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué has todo esto por mí? Mateo tardó en responder. Porque nadie lo hizo cuando más lo necesitabas. Why así? Sin que Luz lo supiera del todo, el cowboy ya estaba enfrentando no solo al pasado de ella, sino también al suyo propio. Porque defenderla significaba desafiar al pueblo entero, y eso traería consecuencias. El viento soplaba extrago aquella noche. No era el viento común del desierto, seco y constante. Era un viento inquieto, cargado de presagio.
Mateo lo cincho en los huesos mientras aseguraba las puertas del rancho por tercera vez. Algo venía en camino. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sabía. Dentro de la casa, los caminaba de un lado a otro con el bebé en brazos. El pequeño dormía sin saber que afuera, en la oscuridad, se preparaba una tormenta de odio. Cada crujido de la madera la hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Mateo susurró desde la puerta. Tengo miedo. Él la miró con seriedad, pero con una calma que no era fingida. No veía pasar nada. Te lo prometo. Pero por dentro, él sabía que esa promesa iba a costar al caro. Cuando la luna subió alta, el silencio se volvió demasiado pesado. Los grillos dejaron de cantar. Hasta los caballos estaban inquietos en el establo. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido, pasos, muchos pasos, acercándose por distintos puntos. Mateo apagó la lámpara principal dejando solo una vela encendida en el interior. Tomó el rifle, revisó las balas con precisión de hombre acostumbrado a la guerra aunque nunca hubiera pasado un campo de batalla. Oficial, las dio en voz muy baja. Escondid en el sótano con el bebé. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te llame. El amigo con la cabeza con desesperación. No quiero dejarte solo, no me estás dejando. Me estás protegiendo lo que más importa. Eso la detuvo. Con lágrimas en los ojos, bajó al sótano y cerró la trampilla. Afuera, las sombras se movían lentamente. De pronto, una voz gritó desde la oscuridad. Mateo. Sabemos que la muchacha está contigo. Entregala y todo esto se termina. Mateo salió al porche. Con el rifle en la mano, aquí no se entrega a nadie. Una antorcha se encendió. Luego otra. Luego otra más. Los hombres aparecieron desde distintos puntos, como fantasmas armados de odio. Eran al menos 8. Algunos del pueblo. Otros del lugar de don venía los, entre ellos, su tío. Estás protegiendo el pecado, Mateo, dio el hombre. Eso también te es culpable. Si proteger una vida es pecado, respondió Mateo. Entonces cargó el pecado con gusto dad el primer disparo rompió la nausea. Mateo se lanzó detrás de un post, justo a tiempo. Las balas comenzaron a estrellarse contra la madera del rancho. El ataque había comenzado. Él respondió con precisión. No disparaba a matar si podía evitarlo, pero sí para detener. Dos hombres cayeron heridos. Los demás avanzaron con furia, quemando parte de la cerca, lanzando piedras encendidas hacia el techo. Dentro del sótano, les escuchaba todo. Cada disparo era un golpe en su corazón. El bebé comenzó a llorar, hambriento, asustado. Ella lo apretó contra su pecho. Por favor, Dios. Susurró. No te lo aleves. El fuego prendió en una esquina del establo. El humo empezó a subir al cielo. Mateo toja, pero seguía firme. Su brazo fue rozado por una bala. La sangre corrió caliente, pero no se detuvo. Pensaba solo en una cosa. Nadie iba a tocar a esa niña ni a su hijo. Un hombre logró acercarse por un costado. Era el tío de los. Saltó la cerca con un cuchillo en la mano. Entrégamela. Gritó. Mateo tiró el rifle vacío al suelo. Ambos quedaron frente a frente bajo las de las llamas, pelearon con rabia brutal. Golpes, forcejeos, respiraciones rotas.
El tío logró apuñalar a Mateo en el costado. El dolor fue como un relámpago. Para Mateo no soltó. Con todas sus fuerzas, lo empujó contra un poste ardiendo. El hombre gritó y cayó al suelo, derrotado. Los demás, viendo la resistencia feroz de Mateo y a varios de los suyos heridos, comenzaron a retroceder. No esperaban tanta lucha. Esto no se queda así. Gritó uno mientras huían en la oscuridad. Cuando el silencio regresó, el rancho seguía en paz. Pero Mateo cayó de rodillas. Luz salió del sótano corriendo con el bebé en brazos al ver que no había gritos. Al ver a Mateo sangrando, lanzó un alarido. Mateo se arrodilló junto a él, temblando. No. No, por favor. Él respiraba con dificultad, con una mano presionando la herida. Tranquila. Estoy aquí. Luz rompió su vestido para hacer un vendage improvisado. Sus manos temblaban pero no se detuvieron. Otto, presionó, loro, suplicó. Todo esto pasó por mí. Loraba. Yo debí haberme ido. Mateo la miró fijamente, con una seriedad que nunca había mostrado. Myram, Luz, nada de esto es tu culpa. Nada. Él negó entre solozos. Yo solo traigo desgracia. Él levantó la mano ensangrentada y tocó suavemente la mejilla de la niña. Te trajiste vida. Y eso vale más que todo el miedo del mundo. El bebé dejó dolor como si sintiera el momento. Sus oídos se abrieron un poco. Luz lo acercó al rostro de Mateo. Míralo. Por favor. No nos digas. Mateo tragó saliva. Algo dentro de él se quebró al verlos así, tan frágiles, tan dependientes. Se dio cuenta de que ya no solo los estaba protegiendo. Ya los amaba. No me voy a render, susurró. Los voy a proteger. Con mi vida si es necesario, pasaron horas hasta que pudo mantenerse de pie. La herida era grave, pero no mortal. Luz lo ayudó a entrar a la casa. Le limpió la sangre, lo vendó como pudo, le dio de beber. Y esa noche, ninguno durmió. Cuando amaneció, el rancho estaba herido. Partes quemadas, balas incrustadas, madera rota. Pero seguía de pie. Igual que ellos, más tarde, la partera legó al enemigo del ataque. Al ver Mateo, negó con la cabeza, esto no va a parar. Mientras ella esté aquí, el peligro no se hallar way, Mateo la miró con calma. Entonces yo tampoco me hallar, es día. Por primera vez, Luz escuchó al cowboy jurar algo en voz alta. Por la sangre que derramamos. Por la vida de es niño y por la tuya, dio mirándola a los ojos. Juro que nadie volverá a separarlos de mí. Luz loro, pero lleno de puro miedo. Loro porque por primera vez en su vida, alguien había elegido quedarse, pero el ataque no había sido el final. En realidad, solo había sido el comienzo de una guerra silenciosa que pondría a prueba su amor, su fe. Y sus vidas. El sol apenas había salido cuando el sonido de cascos rompió la calma tensa del amanecer. Luz, que no había dormido en toda la noche, fue la primera en escacarlos. Su corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Se asoma por la ventana con cuidado. Mateo. Susurró con la voz temblando. Vienen del pueblo. Y no vienen pocos. Mateo, en débil paro de pie, tomó su sombrero y se colocó el rifle al hombro. Su herida ardía, pero el miedo ya no gobernaba sus movimientos.
Lo que venía era inevitable. Frente al rancho se detuvieron tres caballos. En ellos venían el alcalde, el sacerdote del pueblo y dos hombres armados. Sus rostros no traen paz. Traen sentencia. El alcalde fue el primero en hablar, Mateo. Por orden del pueblo vins acusado de ocultar y una menor. De interferir en asunto familiar y de provocar violencia armada. Les dio un paso atrás, apretando al bebé contra su pecho. Mateo avanzó un paso al frente, colocándose entre ella y los hombres. Yo no provoco nada. La violencia la trajeron y el está, el sacerdote miró a las sin piedad. Esta muchacha ha traído pecado, vergüenza y muerte. Es niño nació del error. Las palabras cayeron como piedras. Les bailó la mirada, rodadat Mateo alzó la voz. Firm como el hero. Es niño nació del abandono de todo un pueblo que prefirió culpar a una niña, antes que enfrentar a un culpable. El alcalde frunció el ceño. Eso no cambia nada. La familia de la muchacha exige que le sea entregada. O haber consecuencias legales. Mateo apretó los dientes. No le van a tocar. Uno de los hombres armados dio un paso al frente. No hagas esto más difícil. Mateo volteó lentamente hacia la miró a los ojos. En ellos ya no había solo miedo. También había amor, dependencia, esperanza. Ella negaba con la cabeza, suplicando en silencio que no se sacrificara por ellos. El respiro hondo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el sombrero. Se cuadró frente al alcalde. Y dio. Entonces levanme, todos quedaron en silencio. Yo despair. Yo defendí esta tierra. Yo asumí la culpa. Pero ella y el niño se cuidan aquí. Mateo, no. Susurró les entre sollozos. No lo haga por favor. Mateo no volteó. Usted no entiende, continuó. Y esa niña no es una criminal. Es una víctima. Si van a castigar a alguien, castíguenme a mí. El sacerdote cruzó las manos. ¿Estás dispuesto a pagar por el pecado ajeno? Mateo habló sin dudar. Estoy dispuesto a pagar para que el inocente no vuelva a sangrar. El alcalde intercambió miradas con los demás. Te iremos a encerrar por 3 meses por alterar el orden público y por uso de violencia no autorizada. Después, veremos 3 meses. Para Mateo era una eternidad. Para les era una sentencia de abandono. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres bajaron de los caballos y esposaron a Mateo. Les corrió hacia él desesperada. No. No se lo lleven. Gritaba. Yo no puedo sola. Mateo la abrazó con todas sus fuerzas una última vez. Si puedes. Y yo voy a volver. Te lo juro. Miró al bebé que dormía ajeno a todo. Cuídalo. Como yo te cuido a ti. Les se aferró a su camisa empapada de sangre seca. Tengo miedo. Mateo apoyó su frente en la de ella. Yo también. Pero el miedo ya no manda. Los hombres lo separaron con brusquedad. Ella cayó de rodillas en la tierra del rancho, gritando su nombre mientras el polvo se lo lavaba lejos. El polvo se disipó. Y con el Mateo, el pueblo contra la niña. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Sin Mateo, el rancho se sentía enorme, vacío, vulnerable. Les hacía todo lo posible por sobrevivir. Orticaba las vacas, aprendió a cocinar lo poco que sabía, reparaba lo que podía. Pero el desgaste era brutal.
Su cuerpo en estaba débil tras el parto. Su alma estaba cansada de tanto llor. Y entonces empezó el verdadero infierno. El pueblo le cerró las puertas. Nadie le vendía alimento. Nadie le quería hablar. Nadie la miraba sin desprecio. Cuando iba por agua al pozo comunal, las mujeres se aliaban. Algunos hombres murmuraban cosas sucias. Los niños le lanzaban piedras. La del pecado. La madre del bastardo. Devuelved a don vinist. Las regresaba llorando al rancho cada día. El bebé comenzó a enfermar. Tusica. Lanto constana. Fiebre por la noche. Desesperada, las fue a buscar al sacerdote. Por favor. Mi hijo se está enfermando. Suplicó. Solo necesita medicinidad. El sacerdote no sequera le dejó terminar. Es niño es fruto del error. Si sobrevivera por voluntad de Dios. Golpeó la puerta en su cara. Y esa noche, mientras sostenía al pequeño ardiendo en fiebre, les pensó seriamente que morirían los dos. Sin ayuda. Sin protección. Sin Mateo, arrodillada junto a la cuna improvisada, rezó con una fe rota. Dios. Si me vas a castigar por mi vida, no castigues a mi hijo. El regreso de la eminencia. Un noche mientras el viento golpeaba las paredes del rancho, les escuchó pasos afuera. Espió por la ventana. Era el tío. Venía solo. Paró armado. Les apagó la luz y se escondió con el bebé. El hombre golpeó la puerta con violencia. Sé que estás sola, les temblaba sin emitir sonido. Tienes una última oportunidad. Entregame al niño. Y quizás puedes volver. Les apretó el pequeño con fuerza. Llamas. El hombre rodeó el rancho intentando entrar. Tiró piedras contra las ventanas. Lanzó insultos, amenazas, blasfemias. Mateo no vía volver por se bilaba. Nadie lo hace. Y entonces, cuando el miedo estaba en lo más alto, ocurrió lo impensable. Un disparo sonó desde la oscuridad. El hombre cayó al suelo herido en el hombro. Desde el cerro cercano, surgieron dos figuras a caballo. La partera. Y uno de los hombres que Mateo había herido la noche del ataque. Déjala en paz, gritó el hombre. Ya hubo suficiente sangre. El tío Hio amal dicien dudat la partera bio del caballo y corrió hacia las. No estás sola, hija. Aunque el pueblo te odie, quienes ya no se ríen en sus mentiras. Entró al rancho y examinó al bebé con rapidez. Está muy grave. Hay que llevarlo a la ciudad mañana al amanecer. Les rompió en llanto de alivio y terror al mismo tiempo. Mateo no está. La partera puso la mano sobre su hombro. Mateo volverá. Y cuando lo haga, encontrará un mundo diferente al que dejó. La decisión de luz esa madrugada. Mientras sostenía su hijo apenas respirando, les tomó una decisión que nadie esperaba de ella por primera vez. Dejó decir la niña que huía, y se convirtió en la mujer que iba a luchar. No voy a dejar que mi hijo crezca escondiéndose, susurró. Aunque me cuesta la vida. Cuando el sol salió, les no era la misma muchacha temblorosa del desierto. Ahora era una madre dispuesta a enfrentarlo todo. Por ella. Por su hijo. Y por el hombre que se había sacrificado por ambos. El amanecer en la ciudad luego cubierto de neblina cuando les descendió de la carreta con su bebé en brazos.
Habían viajado toda la noche junto a la partera, impulsadas por la desesperación. El pequeño apenas respiraba, su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada cuello era una daga en el corazón de la joven madre. Los médicos de la ciudad lo recibieron de inmediato. Los quedó afuera, sentada en una banca de madera, con las manos apretadas contra su falda. No sabía leer, no sabía de ciencia, pero sabía de miedo. While miedo le gritaba que podía perderlo pasar en horas eternas. Cuando finalmente el médico regresó, su rostro ya no era severo. El niño tiene una infección fuerte. Pero luego a tiempo. Vivirá. Las piernas de los se doblarán. Cayó de rodillas llorando sin poder contenerse. La partera la sostuvo. Dios escuchó, susurró. Pero mientras la vida del bebé era salvada, el destino de Mateo seguía pendiendo de un hilo. El regreso del COW tres meses después. Un hombre caminaba por el camino polvoriento que conduce al rancho. Su cuerpo estaba más delgado, su barba crecida, sus ojos cansados. Pero su paso era firme y Mateo había visto y el tío la cárcel no lo había quebrado, pero sí lo había marcado. Había visto hombres morir allí. Había sido golpeado, humillado, probado. Pero cada noche cerraba los ojos pensando en una sola cosa, los y el bebé. Cuando el rancho apareció entre el polvo, su corazón dio un golpe violento. Se detuvo al ver las reparaciones nuevas, la cerca reforzada, una pequeña huerta creciendo a un costado. ¿Qué? Avanzó con cuidado. Todo estaba en silencio de pronto. La puerta se abrió. Les apareció con el bebé en brazos. Por un segundo, ninguno habló. Luego, él dejó caer lentamente el niño en la cuna improvisada junto a la puerta. Y corrió. Mateo apenas tuvo tiempo de dejar caer su mochila cuando ella ya estaba sobre él, abrazándolo como si fuera a desvanecerse. Volviste. Volviste de verdad. Mateo cerró los brazos con fuerza alrededor de ella, como si el mundo fuera a desaparecer de nuevo. Te lo prometí. Les levantó el rostro. Ya no era la niña rota del desierto. Sus ojos seguían marcados por el dolor, pero ahora también brillaban con fuerza y dignidad. Gracias por volver con vida. Mateo miró al bebé dormido en la cuna. Y te. Susurró acercándose con lágrimas contenidas. Estás vivo. El pequeño abrió los ojos justo en ese instante. Mateo sintió un nudo romperse dentro del pecho. Es un milagro, Dios. Lo salvamos. Los dos la verdad sale a lucirlas. Días siguientes trajeron noticias en esperadas del hombre que había sido herido la noche del ataque. El mismo que ayudó a ahuyentar al tío, regresó. Buscando a Mateo, levaba el rostro marcado por la culpa. No puedo seguir calando, Dio. Todo el pueblo vive en una mentira, confesó ante el alcalde, el sacerdote y varios testigos la verdad que muchos sospechaban. El verdadero culpable del embarazo de los había sido un hombre poderoso del pueblo, protegido por el silencio. El miedo y el prestigio. La confesión que como un rayo. El hombre señalado intentó llorar, pero fue detenido. Por primera vez, el pueblo tuvo que enfrentar su propia cobardía. El sacerdote bajó la cabeza. Falamos. Admitió con voz rota. El alcalde citó a una asamblea pública.
por primera vez, las fue llamada no como acusada, sino como testigo. El día del juicio verdadero a la plaza del pueblo estaba llena como nunca. Las caminaba despacio con Mateo a un lado while bebía en brazos. Las miradas ya no eran de desprecio puro. Ahora había vergüenza, había duda, había culpa. Cuando subió al frente, sus piernas temblaban. Nunca había hablado ante tanta gente. Pero Mateo apretó su mano. No estás sola. Las respiró hondo. Y habló, canto cada golpe, cada amenaza, cada llanto silenciado. Canto como la expulsaron embarazada. Como caminó sola por el desierto. Como dio a las sin ayuda. Como sostuvo a su hijo sin saber si vivirían un día más. El silencio era absoluto, incluso el viento. Parecía escuchar. Yo no pedí esta vida, dio con la voz firme. Pero tampoco me avergüenzo de haber luchado por ella. Señaló al hombre detenido. A él lo protegerán. A mí me expulsarán. Hoy no tengo miedo. Pero ustedes deben cargar con lo que hicieron. El culpable fue llevado preso. Y el pueblo, por primera vez, agachó la cabeza ante la niña a la que había de extraído la decisión final tras el juicio. El alcalde ofreció algo que nadie esperaba. Mateo dio al pueblo toda la vida de dos inocentes. El rancho quedara bajo protección legal. Y las será reconocida oficialmente como residente con derechos. Las apretó a su hijo contra su pecho. Mateo la miró. Te decides dio. Yo te sigo a don vayas. Ella recorrió el rostro del pueblo con la mirada. Ya no había miedo. Solo cansancio. Este lugar me quitó la infancia. Pero también me dio una familia. Respondió mirando a Mateo while bebé. Me cuidaré. Pero no por perdón, sino por futuro. Mateo sonrió con lágrimas en los ojos. La nueva vida de los hijos pasaron. El rancho floreció. La huerta creció. El ganado aumentó. La casa fue reparada por completo. Las aprendió a leer. A escribir. Mateo dejó de ser solo un cowboy solitario. Aprendió a ser padre. Sin haberlo planeado jamás. El niño creció corriendo entre caballos, rindo bajo el sol, sin saber que una vez estuvo al borde de la muerte. Una tarde. Mientras el atardecer pintaba el cielo de rojo, Mateo habló con voz temblorosa. Yo no fui quien trajo a tu hijo al mundo. Pero daría la vida por él. Y por ti. Lo miró en silencio. Te nos volviste a traer al mundo cuando ya estábamos perdidos. Mateo sacó un picuego. Anillo de su bolsillo. No soy perfecto. Pero quiero caminar a tu lado todos los días que me den. Los loro. No eres perfecto. Pero eres hogar. Acepto. El último susurró agos después, cuando el niño ya era grande. Mateo se sentó una noche en el porche mirando las estrellas. Igual que la primera vez que escuchó aquel susurro en el desierto. Papá, preguntó el niño, ¿por qué me miras así? Mateo sonrió. Porque una vez alguien me pidió ayuda en voz tan bajita. Que cambió toda mi vida. Les apareció en la puerta. Y también la mía. El viento cruzó el rancho suave. Ya no había miedo. Ya no había huida. Solo una familia nacida del dolor. Transformada por el amor.